can see here that this case has also been reported in 1 BLD Appellate Division, page number 106, and we can also see that the case was cited in AIR 1975 all and page number 344, AIR 1961 Assam page number 101. All these are the citations in respect of such the ratio of this repetition. However, at the very border of Assalamu alaikum, প্রিয় দর্শক কেমন আছেন? আপনারা আশা করি ভালো আছেন। আমি ফরহাদুদ্দিন আহমেদ দিয়া, অ্যাডভোকেট অ্যাপিলেট ডিভিশন, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। আজকে আলোচনা করব রিট পিটিশন নিয়ে। ধারাবাহিক আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা যেটা অ্যাপিলেট ডিভিশনের বিএলডিতে রিপোর্টেড হয়েছে, পেজ নাম্বার 706-এ, এটা 7 নম্বর বিএলডিতে হয়েছে, সমবায় সমিতি লিমিটেড ভার্সেস বাংলাদেশ এন্ড আদার্স। এই কেসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রিট পিটিশন। আসলে এই রিট পিটিশনে মূল কি বিষয়টা ছিল অ্যাট এ গ্ল্যান্স আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। গভর্নমেন্ট যে ক্যান্সেল করেছিল ফিশারি লিস্টটা, সেটা সম্পর্কে একটা রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, এবং যে রিট পিটিশনস এই রিট পিটিশনগুলো ভ্যালিড ছিল ফর লিস্ট ক্যান্সেলেশনস ইফ দে ইনভলভ আরবিট্রারিনেস। এটা সম্পর্কে কিন্তু এই কথা আদালত বলেছেন। কন্ট্রাক্ট disputes with the government are generally resolved through civil court source, no writs. এটাও বলছে যখন গভর্নমেন্টের সাথে কোনো রকম কন্ট্রাকচুয়াল বিষয় থাকে সেগুলা সিভিল সুটের মাধ্যমে এটা রিজলভ হবে, রিটে না, এই কথাটা আদালত বলেছে। আর রিট পিটিশন এখানে রিট জুরিডিকশন ইনভোক করা যাবে না যখন গভর্নমেন্ট অ্যাক্টস অ্যাজ এ ট্রেডিং ক্যাপাসিটি। আর এটা রিট ইট ক্যানট বি আসলে ইনভোকড when the government acts in a capacity of sovereign. এই বিষয়গুলো কিন্তু আদালতের অবজারভেশনে আসছে। Remedy lies in the suit, not in writ. It does not apply when government breaches the terms with nullified intention. তবে এখানে আরেকটা আছে, যদি গভর্নমেন্ট ম্যালাফাইড ইন্টেনশনে যদি কোনো রকম লিস্ট ক্যান্সেল করে দেয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আবার যে সিভিল সুটের বিষয়টা আছে সেটার ক্ষেত্রে এখানে ক্লিয়ার করছে রিট ইজ মেইনটেনেবল টু চ্যালেঞ্জ এনি আরবিট্রারিনেস। এখানে রিট কিন্তু মেইনটেনেবল হবে যদি আরবিট্রারিনেস থাকে, ম্যালাফাইড ইন্টেনশন থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে হবে, সেক্ষেত্রে সিভিল সুটের বিষয়টা নেই। তো আমরা এইটাই আরেকটু মোটা দেখে যদি আলোচনা করি যে রিট পিটিশন মেইনটেনেবল টু চ্যালেঞ্জ দ্য ক্যান্সেলেশন অফ লিজ অফ ফিশারি বাই দ্য গভর্নমেন্ট, whether cancellation of a contract or lease can be challenged by repetition for breach of condition of the same when the government functions in the capacity of an ordinary buyer, and if there is breach of such contract, the aggrieved party can sue for damages but cannot invoke its jurisdiction. It is very much clear where the government grants lease, privilege, settlement, etc., then the government acts in these affairs in pursuance of some statutory power, and if there is a breach of what I can say any statute or rule, the same can be remedied by invoking jurisdiction. If it is a pure and simple contract which is entered into by the government in its trading, so capacity for any breach of such contract, which will not be valuable, but if the contract is entered into by the you can say government in the capacity of a sovereignty, and then we can be invoked for breach of such contract. Once lease is given to a class of people in pursuance of statutory function, such lease assumes actually the character of serving a function in dealing with such function. Any lapse while the authority is not immune from challenge before the
what before the court by with jurisdiction. Here in this judgment, what we can say is that uh, the judgment was actually authored by S. Ahmed, Justice, in case of breach of any obligation under a contract between the government and the private party, proper remedy lies in a suit, and not in a repetition, but this principle will not apply when the government violates terms of the contract with a nullified intention or acts arbitrarily in a discriminatory manner, cancellation of the lease without hearing the parties, in violation of the principle of natural justice under Section 75 of the State Acquisition and Tenancy Act. Fishery is at the disposal of the government for settlement. Government must follow such in fixed standards, principles, or lines applicable to all persons seeking settlement, and what I can say is shall not act arbitrarily or in any discriminatory manner, which will be valuable to list to challenge arbitrary or discriminatory acts of the government, shaping what the Matsuzumi Samawai Committee Limited versus Bangladesh and others, which was reported in 7 VLG Appellate Division, page number 706. Another reported citation we can mention here is it has also been reported AR 1973, Supreme Court 2000, page number 205, AIR 1970, and AIR 1983, Supreme Court 847, and we can say also PLG 1962, Dhaka, page number 108. Like this way, we can see here that this case has also been reported in 1 BLD Appellate Division, page number 106, and we can also see that the case was cited in area 1975 all and page number 344, area 1961 Assam, page number 101. All these are the citations in respect of such the ratio of this repetition. However, at the very border of my discussion, what I can say is that in this repetition and judgment analysis, what I can say, if government breaches the statutory terms of any lease agreement of fishery with malified intention and arbitrariness, then the repetition can be maintainable and it can be invoked. Apart from that, if there is no such allegation or if there is no such ground found, it to be assumed, then the repetition cannot be invoked here in such situation. Actually, it can be the ample case of civil court. Any aggrieved person can go to the civil court for enforcement of contract. But if there is any malified intention and ill motive and the arbitrariness found from the part of the government, then there is no doubt that anyone being aggrieved can come before the Honorable High Court Division to invoke the writ jurisdiction. Thank you all, and we welcome you to watch our
third episode on law fits. I will be happy enough to be with you, and step by step, I will try to make you better understanding with illumination and explanation very simple in very simple way so that you can understand. I will not go for using the bombastic languages here. I will all the time care for your understanding and be serious enough so that you can understand all this to the letter and out and out. Thank you very much for staying with us. I hope to see you in the next episode.